Our main topic today is the Forex. And my plan is to make a week for a Forex so that once it ends, you can be able to understand the whole procedure. Okay? As we said, the term Forex originated from international market, where in a commodity market, a trader can be exporting or importing. The term exporting or importing, it explains about the balance of trade. Balance of trade, where it is export minus what? Imports. So it is advised for a nation to have more export than imports in order to make the currency strong. But also, there is a foreign direct investment where we allow some people from abroad to make investment in our country. So always, when this happens, then you have two currencies. And this may affect the national economy of a country. Now, for the Forex safe, I said, in Forex, we have a customer and a bank. Always, a customer will approach a bank as to whether to buy a currency or to sell a currency. So I said a bank is a price maker. Always, a bank is a price maker. So we have types of quotation, and we describe one-way quotation and two-way quotation. One-way quotation, we have a single price. There is no bid and ask. So quotation 1, quotation 2, quotation 3, and 4 is an example. All these quotation, we can see the trading currency in blue. Two-way quotation, it involves two currencies, two price. The ask price and the bid price. So we have the bid price and the ask price. From this two-way quotation, a spread can be computed. So this is an example of two-way quotation where a dollar is a trading currency. So we had to see these examples, and we did compute the profit made by bank on every transaction of a currency it trade. Now, in a bank, there is a revenue and then there is a cost of sale. A revenue arises when a bank is selling, and the cost of sale arises when a bank is buying a trading currency. Let us go this way. So we had to explain also the reciprocal of a currency. I think that's not a problem. A reciprocal of currency is where we can compute another quotation given a particular quotations. So we had a lot of examples yesterday, and I told you some of the examination question approach in previous paper based on this quotation. So we did a lot, but we went through the cross rates. Any problem on the cross rate is before going to another issue today, a very important issue. I'm sure we enjoy it also, but I want to see if you have any problem on cross rates. So this document today I will give you so that you make a summary and you start reading some questions and you refer from this document. We talked a lot about condition for cross rate, that there must be two quotation, there must be three currencies, there must be a common currency, and the common currency must be quoted directly to other currencies. So today I want to talk on cross rate,
because unless you have a question, any question in close rate, so that I can repeat. If no question, make sure you read those proposed examples. So I've solved a lot of questions on a close rate again in this document. So just follow the way it works. So I had solved a lot of problem explaining about a close rate. If you forgot it, please you can refer to the video which has been recorded for you. So that is a cross rate, and we had a lot of example as I'm explaining here. So I would like you and suggest that you should repeat and repeat those transactions. Okay. Okay. Now I'm thinking on it. So you can solve a lot of problems in cross rate. I want to repeat cross rate. Those are the example problems. Compute cross rate, compute cross rate. So you can make a follow-up to get rate. Today, we are going to see another good topic. In general, I will make an expression how somebody can gain profit in a bank. So types of profit. Yani benki inaweza kufanyaje faida. Yani wale dealers wa bureau de change wanaweza kufanyaje faida. Meka paka. So the way types of profit. Yani hawa wamesajili hizi bureau de change. Wanaweza kupataje faida. Sijui mnasikia mpaka. Unaweza ukawa na mtu mzima tu, unaishi unaenda, lakini biashara ya benki ukawa hujui. Umenisikia? Sasa nitaweka general na tutafanya baadhi ya mambo yakae sawa. Alafu nitaenda vizuri hapo. Kwanza kabisa, benki ina nini? Hivi ukienda benki unategemea kuona biashara gani? Biashara ya hela, si ndio? Kwa hiyo unajua leo makini sana. Ukienda benki kuna biashara ya kukopa. Kwa maana wewe unapokuwa unakopa, wao wanakukopesha, si ndio? Kwa hiyo inaitwa depositing and lending business. Hii sitaizungumzia. Lakini hii kitaalamu tunaita money market. So far, I will just explain this way. This is involve deposit and what? Lending. Kwa hiyo hapa utapata borrowing rate, tuseme rate 1, alafu nani? Depositing rate. Naita rate 2. Imeeleweka? Sasa nafundisha vizuri. Unapoenda benki, unaenda kuborrow. Sawa? If you go to bank and you want to borrow, watakupa rate kubwa kwa sababu tunakopa. Umenisikia? Nataka mtulie hapo sana hapo. Auditor, narudia. Kwa ile quotation ya interest rate, na yenyewe kitaalamu itakuwa na bid na nini? Na ask. Kwa hiyo borrowing rate itakuwa ni kubwa kuliko lending rate. Umenisikia paka? Sasa borrowing rate ni pale ambapo benki wanauza, wao wanapata
faida. Kwa hiyo borrowing rate nimesema itakuwa ni kubwa kwa sababu wao watakufanya nini? Faida. Kwa maana borrowing rate itakuwa hapa ni sawa na ask. Meka sawa? Lending rate inakuwa nini? Ni ndogo. Kwa itakuwa hapa. Let me write in words here so that you can see when I say bid and ask. So this arise when this in ask, this is borrowing rate, and here is depositing rate. Kwa kupa hizi quotations za rate utazijua. Utakuta zimepangwa borrowing rates na depositing rate. Tutaona mbele kule kwenye money market kwamba how a bank can has a profit on lending. Kwa at a point inafanya biashara lending na borrowing, kwa benki itajiposition kwenye kitu hiki. For example, unapoenda ku audit bank kama auditor, kwa hiyo utakuwa na CRDB bank. CRDB bank. Unaona? Kwa hiyo kuna in and what? Out. Kwa mfano, CRDB inachukua mtaji BOT wa bilioni 1. Nasikia mpaka hapo? Sasa input ni fedha ambayo inaingia. Tena kuna output. Kwa utaangalia rate of borrowing na rate of lending. Kwa hiyo kama hiyo bilioni 1 umeenda kuikopesha kwa watu, si ndio? Wale watu wanalipa nini? Wanalipa riba. Kwa inflow and outflow, the difference kwa mfano hapa sasa hizi lending rate, what happened to lending rate? Kwenye lending rate, if a bank lend money to us, we are borrowing, isn't it? Kwa maana yake lending tunasema interest income. Let me write here. Interest income ni mapato. Alafu interest cost ni pale ambapo benki inakuwa inalipa interest. So the difference here mnaona ni faida ya benki kwenye fedha ambayo inachukua kufanya biashara kukopa na kukopesha. Ukienda kwenye SACCOS, si mnachanga hela? Sinakuwa kwenye SACCOS pale. Nyinyi mkikopa hela, yaani kwa mfano mkienda kukopa CRDB, mnalipa interest. Inaitwa interest cost. Kwa sababu SACCOS haina hela, mmeenda kuzikopa CRDB. Kwa zinaingia kwenye SACCOS. Nyinyi mnapokopesha kwa wateja wengine, wateja wanalipa interest. Kwa this is a model. Once you are receiving interest income, kwenu ni mapato kwenye biashara ya kukopa na kukopesha. Sasa ili ufungue SACCOS, lazima biashara hiyo iwe monitored na BOT, kwa sheria ya BOT. Ndio wanaangalia hivi vipengele hivi. Ndio utakuta mtu anapokuwa anafungua microfinance, wanamuuliza, utakuwa unafungua akaunti? Umenisikia? Kwa mfano kuna hii benki ya Marekani, hii benki ya Marekani ilianza kwanza ikafungua biashara ya microfinance. Yaani ikawa inachukua fedha somewhere, alafu inaruhusu watu kukopa, kwa wanakopa na kukopesha. Baadaye wakawa wanafungua account. Kwa mnaweza kuwa na account kwenye hiyo microfinance. Manake unaanza kuchange starter kutoka kwenye microfinance kwenda kwenye sifa za kibenki. Mmeweka mpaka hapo? Kwa hiyo sasa faida kwenye benki ni ya interest. Kwamba sasa unafanya money market. Nimeweka mpaka hapo? Sasa this is a point ya number 1. Nini? Money market. Kwa benki wanakuwa na fedha, wanachukua BOT, wanaziweka pale kwa ajili ya watu kukopa na wao wenyewe kukopa, yani na wao wenyewe kukopa. Kuna interest cost, maana interest income na interest cost. The difference is a profit to the bank. Haya. Ya pili ndio inaitwa forex market.
Forex market. Kingine ambacho nataka kukiongelea hapa, benki wana kitu kinaitwa bank charges. Si mnazijua? Kwamba wao wakifungua biashara ya kudeposit kwenye current account, wanakuchaji asilimia fulani ya hela au kiwango fulani. Kwa mfano utakuta CRDB wanakata kiwango fulani kwa mwezi. Sawa? Kile kiwango wanachokata kwetu sisi kwao ni mapato. Alafu kuna kiingilio cha kitambulisho. Kwao ni nini? Mapato. Kwa hiyo ni mapato tu ya kawaida ambayo sitaki kuyazungumzia. Twende kwenye forex. Kwenye forex ndio topic ya leo. Sasa kwenye forex kuna aina ngapi za faida? Tumeona kwenye money market, si ndio? Sasa wafanyakazi wengi wa benki wanaajiriwa pale kama cash ni bank teller. Ukiuliza mnapata faida gani? Sasa mimi ni bank teller. Wamekata pale anagawa hela. Lakini benki wanajua kule kugawa hela maana unapoenda withdraw kuna bank charges inaingia kama mapato. Wow. Let's see this one here in forex market. So kwenye forex market, the first profit ya kwanza kabisa ina rise kwenye naita bank trading in a normal within internally. Kwamba bank trading inaitwa buying and what? Selling. Hapa ndo kuna ile bid and ask. Kwenye bank trading utakuta pale benki ina bank quotation. Mesikia? Na mara nyingi inaandikwa hivi. Kwa mnaenda hivi, si ndio? Ukienda CRDB utakuta kuna kitu hiki. Pale juu pale. Kinachofuata baada ya utaona kuna naandika kama ilivyokaa. Utaona hapa kuna kitu kinaitwa bid na hapa nini? Ask. Faida inakuwa haipo. Sisi yao kwa kuandiki profit pale. Ila kitakachofanyika pale utaona hapa symbol. Yaani ile symbol ya currency. Baada hapa utaona bendera nationality. Kwa mfano utaona hapa imeandikwa USD. Si ndio? Panaandikwa nini? USD. Unajua USD kitu gani? Si ndio? USD ni nini? Ni fedha ya Marekani. Sasa kwenye nationality utaona bendera ya Marekani kwa pale. Umenisikia mpaka? Ya pili utasikia GBP. Hiyo nini? Ni pound. Kwa haya majina ni symbol. Sasa utaona kuna CHF. Hii ni ya France. Fedha ya France. Sasa hizi zinaitwa nickname. Unakuja hapa utaona kitu hiki. Hapa kwenye USD utaona sisi tunajua kama nini? Ni dola. Pale kwa GBP utaona nini? Pound. Hapa kwenye CHF kuna kitu kinaitwa Swiss francs. Nimeelewa katika kusema saizi. Na hapa fact kwanza ili tuende kwenye hiyo biashara. So inchi na inchi zinafanyaje? Zinaendelea. Kwa hiyo hizi symbol kuna trade name na common name. Sasa kwenye mtihani unaweza ukapewa hizi symbol, bendera zinafahamika, hazina shida. Japanese yen, nakumbuka? Inaitwa Japanese yen. Lakini symbol yake
huwa inakaa hivi. Alafu kuna euro. Simbo yake inakaa hivi. So there are a lot of issues that I want to address today. Lakini let me stop here in case nani. Kwa ukifika hata kesho ukienda CRDB ukiona iko kitu. Sasa the next one I want to talk on trade. The next one ni hapa. Utakuta dola imeandikwa 22.14. Sasa safari hii utakuta 22.14 point desimali 4 mbele. Alafu tena it went on having this one 23.15. Ikisha andiko tayari. Hiyo nini? Ni bank quotation. Sasa mtu akifika pale kama kwa mfano utakuta hii Tanzania shilingi haipo. Hii hapa haipo. Kwa na kupima sasa. Hapa inaweza kuandikwa 27.13 alafu 28.32. Swiss franc inaweza kuwa labda tuseme just I'm putting some figures here. Inaweza kuwa 26.18 and then 27.35. Yen inaweza kuwa labda 638 to 719. Euro inaweza kuwa 22.18 then 23.12. Kwa kisha andikwa hivi. Inaweza kutokea swali namna hii. Umepewa hizo quotation. Si ndio? Kwa tafsiri ya kwanza labda ni ondoe nationality ili ni kueleza. Kwa nikisema labda quotation 1, quotation 2, quotation 3, quotation 4 na hii quotation 5. Kwa hiyo if you see this one kwenye benki pale, hiyo inaitwa taarifa ambazo mtu anayejua ni yule ambaye yuko pale benki tu. Nimesema mara nyingi hata hizi TZS inakuwa haipo. Kwa mfano, kama hii quotation inasomeka Kenya, si ndio? Manake hapa itakuwa ni Kenya shillings. Kama ni Rwanda, hapa itakuwa ni franc. Umenisikia? Sasa quotation 1 kwenye kesi hapa manake nini? Kwa you interpret quotation 1 ndio unakuja kuandika bid and what? Unakuja kuandika hivi bid and ask kwamba this is ZS stroke dollar. Manake the trading currency ni dola. Hapa sasa unakuja kwenye interpretation ya mtihani. Kwa hiyo you go there and see that dollar ni 22.14 on bid price. 22.14 and 23.15. Ndio. Kwa hiyo hapo sasa una interpret 15. Spread itakuwa hapa. Sasa this spread is now a profit on trading. Ni kiasi gani? Eh? 100? Yes. Kwa hiyo ndio faida ya kwanza ya benki pale. Mmenisikia wataalamu? Kwa hapo benki inapata faida hiyo 101 when it sells $1 in this quotation 1. Utaenda quotation 2. Quotation 2, a trading currency is pound. Don't see. Quotation 3, a trading currency is Swiss franc. Quotation 4, a trading currency is yen. Quotation 5,
a trading currency is euro. So this is how to interpret the bank quotation and to know in each transaction. Kwa mfano sasa, mtu wa mauzo pale counter atajua wameuza dola ngapi leo. Sawa. Tena wamenunua dola ngapi. Kwa sababu zile ambazo mnauza kuna mali mlinunua. Utaona kuna cost of buying dollar, cost of buying pound, cost of buying yen, and cost of buying the euro. Again, you see the selling price of euro, selling price of pound, and other currencies. So in each date, a bank can explain the turnover. Sasa BOT wanataka benki inapouza kila currency ionyeshe kwenye system. Ndio maana ukiziuza fedha dola CRDB watapiga mahesabu zimeuzwa dola ngapi kule NMB. So BOT wanaziona zile transaction kwa sababu wanaingiza kwenye system. Hasa watu wa BOD change walikuwa wanauza hizi fedha nje ya mfumo wa system. Kwa ina create hasara kwa taifa. Ile Montres haikuepo. Kwa serikali inakuwa haipati kodi kwa sababu wao wanapouza currency na zinaonekana kwenye system, serikali inafanyaje? Inakusanya kodi. Lakini ukienda kuuziana ni kama kule Malawi au kule Kasumu. Mtu ana fedha kwenye mfuko. Anamtafuta biashara kwenda Malawi, anamuuzia kwenye kichaka kule. Maana serikali haifanyeje? Haipati kodi. Nimeleka mpaka. That is only trading. Haya. Number 2. The other profit that we can make, number 2, which is very serious, is called the geographical arbitrage profit. Tamka hivyo. Sasa hapo tumeanza kazi. Geographical and then arbitrage. This one here is more technical. Sasa kwanza neno arbitrage maana yake nini? Nani anajua hicho kitu? Nai. Neno arbitrage maana yake nini? Kwanza kuna arbitrager. You see, an arbitrager is a person who deals in business in case there is geographical pricing which differ in quotation. Kwa hiyo kwa mfano, listen carefully. Sisi tupo hapa. Hapa panaitwa nini? Dodoma. Si ndio bwana? Leo ukienda pale Shabibi utakuta wanauza dhahabu. Nenda zabibu. Yes. Wanaita sabibu. Wanauza pale 88 au pale kwa Shabibi. Si ndio? Wanauza shilingi ngapi? Utakuta kiboksi moja kinauza shilingi ngapi? Shilingi 6,000. Kile kiboksi kile kidogo. Shilingi 6,000 mpaka 10,000. Unabeba sabibu nyingi. Imekaa vizuri? Lakini ukienda Mkonze unakuta kwenye dumu au kile kindoo kile chote kinauza shilingi 10,000. Lakini huku mjini kiboksi kinauza shilingi 10,000. Tafsiri nini? Arbitrager anaangalia bei ya nini? Sabibu eneo la Mkonze na eneo la mjini. Anaona sabibu zimepewa bei tofauti kwa sababu ya geographical. Kwa sasa arbitrager anakwenda kununua sabibu kule Mkonze, anakuja kuuza wapi? Huku mjini. Hiyo ndo faida inatokana nini? Geographical arbitrage. Do you understand? Kwa hiyo sasa an arbitrager is somebody who is looking for a profit because of difference in quotation of a trading currency from two markets. So an arbitrager will always buy the currency in a place where it is quoted less
and sell it in a place where it is quoted higher. Am I clear? So this analyzes the arbitrage. The arbitrage will always buy currency in a market which is cheaper. In a market which is cheaper, and sell it to a market which is expensive, which is expensive. It's very easy to get. Sasa, that is a theory. You should understand the theory itself. Let us see examples so that you can grasp something. Example number one. So also, this is an ABA question sometimes ago. The following quotation has been given for you. Okay. Now NB Bank Forex. Mtu ameenda NMB, sindio? Anakwenda kusoma kile kibao cha Forex. Sasa anakuta kuna bid na nini? Na ask. The two quotations. So what is quoted, because NMB is Tanzania, then TZS stroke pound. It is quoted 23.14 to 24.12. Am I clear? NMB Forex pound is being traded here at these rates. That is the first quotation. Now, once you go to CRDB Forex, also we have bid and what? Ask. The same, the S stroke pound. The S stroke pound. And there is also a quotation here that it is 21.50 to 22.14. You see it? Now, required. That is the question. Number one, is there a geographical arbitrage profit? That is question number one. Now, B. If yes, compute
the compute, if yes, compute the profit starting with 10 million units of a trading currency. This is Denmark. Can you answer this question so far? This is how somebody will be asked. So if you see the quotation now, is there a geographical profit or is there a geographical arbitrage? So the first step here, we have to look. This is a quotation. So I have two quotations, isn't it? Let me pick somewhere and I will show you an easy way of getting the answer or understanding. The first step, you just write here NMB, isn't it? So this is ZS stroke pound 1. And then we have bid and ask. What are the quotation here? Tell me. You have wrote something, isn't it? 23.14 against 20.12. Then CRB. Again, ZS stroke pound. What's the quotation? 21.50. And again, 22.14. Now, is there an arbitrage profit? First of all, where can you buy pound and where to sell it? For example, a dealer can move to CRB and buy 1 pound at which rate? Yes? If a dealer move to CRDB and a dealer want to buy pound from CRDB, therefore CRDB will be selling. You see? That's how it works. So this is how you can now explain in actual fact. So a dealer can first step move to CRDB and buy 1 pound at this rate. You see? Step 2, a dealer will move to NMB. So if a dealer is now selling pound to NMB, so NMB bank will be doing what? Will be buying, isn't it? So which rate? Bid. So this is the rate. So this is how you do. Sasa usipokuwa makini unaondoka. Kwa hiyo utanunua paundi moja CRDB kwa rate ya shilingi 2214. Utaenda kuuza NMB kwa rate ya shilingi 2314. Mmenisikia hapo wapendwa? Kwa I will start. First of all, part 1. Is there arbitrary profit based on geographical? Unasema yes. How to answer this question? So, solution part A. Unasema pound is cheaper in CRDB bank. You see, pound is cheaper in CRDB bank because a dealer can buy pound. So, 1 pound equals ZS how much? 22.14. Because if a dealer want to buy pound, the dealer will be given an ask price by the bank. So it is 22.14.
That is a price of buying £1 from CRDB. Am I clear? So, given how many units? 10,000 of a trading currency. So given how many? 10 million, isn't it? 10 million units of pound. So you can compute what is the cost of sale. So £1 equals S2214. So about the 10 million pound equals how much? Piga hizo. Utapata cost of sales. Ni ngapi? Zidisha pale. Ni rahisi sana kuzidisha. Ni TZS 22,14,0 milioni. Si ndio? Manake hizi ndio cost of sales. Imekaa sawa? That is how it works. Unaenda step 2. Kwamba selling price. So you have to compute the sales revenue. Kuna sema this pound bought from CRDB can be sold to NMB. Kuna sema in pound, pound is expensive. Pound is expensive in NMB bank. Because £1, if a dealer want to sell £1 to NMB, manake atatumia nini? Bid price. So the bid price is how much? It is 23.14. The bid price is CDS how much? 23.14. So for a trading currency, you bought how many? 10 million pounds. 314. You bought 14 million. So you bought 10 million pounds. How much are you going to realize? So sales revenue will be equal to ZS 23.14 million. This is a sales revenue. So you can extract the statement of profit or loss of P or L. So to compute the arbitrary profit based on geographical. So you write here sales revenue, and this is ZS because a dealer is operating in Tanzania. So a dealer is operating in Tanzania. So what is a sales revenue? And we should put it in a million in order to simplify. ZS million. What the figure? 23,140, isn't it? That is a sales revenue. Cost of sales. So sales revenue, you write somewhere very neat. NMB. You are selling where? NMB. Again, cost of sales, where you are buying from CRDB. How much is that? It is, how much was the cost of sales? 22.14. 22.14. Isn't it? Now what is the arbitrage profit? 1,000 million. This is geographical arbitrage profit. This is
geographical arbitrage profit. For example, if these two banks are located 1 kilometer, perhaps you have to pay the transport cost, or you have to pay the transaction cost, isn't it? So you can less transaction cost from a bank XX, and then you have net profit. If transaction costs are given, then that is outwork, right? So any problem from there? This is how geographical arbitrage is computed. Any problem? Do you understand from my understanding? Yes, welcome. So, if you have been given this quotation, you can look for geographical arbitrage. If this one does not match, then it's impossible. So try to look the price safe and move to the bid and ask, and think of arbitrager as a customer, and he will be either buying currents from one bank and selling these currents to another bank. Okay, let's go to the next profit, which is now triangular arbitrage. Tamuka hivi. Sasa hii ndio watu wengi, triangular arbitrage profit. Hii imesumbua sana. Triangular arbitrage profit. Hii imefanyaje? Imesumbua sana watu. Sasa nita summarize hapa. Tumesema ya kwanza ni normal trading. Of course kuna hii nyingine inaitwa interest rate arbitrage. Hii ipo kwenye parity conditions. Kwa hiyo mimi nitaelezea hii ya triangular arbitrage hapa. Na it is very simple. Triangular arbitrage, as you can see it here, those are the expression. Anasemaje? Triangular arbitrage au inaitwa intermarket arbitrage is the ability to make significant positive return without risk or investment. It involves taking position in a market so that an investor gain from price differential of the asset in the same market or across a market. Triangular arbitrage is a process of trading out one currency into a second currency, then trading it for a third currency, which in turn trade for the first currency. Typically, the arbitrage process involves the following sequential: the first currency, then common currency, then second currency, then first currency. The arbitrage profit is found between the amount of the first currency at the end of the process and at the beginning of the process. So arbitrage profit is the first currency at the endless minus first currency at the start. So there is a minus sign here. Sasa ikiongea hivyo wengi mnaweza kukimbia. Nasema sasa hapa hii lugha imebadilika. Ngoja niwasaidie kitu kimoja kabla hatujende kwenye system. Kwanza neno triangle maana yake nini? Vitu vya kunotice. Main step.
hapa, this is my tutorial approach, tutorial's approach. Main step. Main steps. Kwanza kwenye triangular arbitrage profit. Narudia. Kwenye nini? Triangle arbitrage profit. What is given? Number 1, step 1. Once you see any problem with this kind of profit, you must start looking. There must be 3 market. Neno 3 market ndio maana hizi 3 market kunakuwa na masoko matatu. Kama ni benki zinakuwa ngapi? 3. Ndio maana neno triangular. Mmenisikia mpaka? Kwa hiyo utakuta kwa mfano triangle sasa, benki 3 au masoko matatu. Tuweke mfano. Utakuwa na NMB bank quotation. Mmenisikia? Ya pili utaenda CRDB bank quotation. Ya tatu utaenda NBC bank quotation. Hizo ni ngapi hizo? Ni ngapi hizo? 3. Nimeeleweka hapo? That is very important in step 1. Kwa hiyo utapewa hizo benki 3 au utapewa market 3. Kama upo Arusha utapewa bureau de change 3. Kwamba quotation hapa ni hii, ya hapa ni, hapa ni. Hiyo ni step ya kwanza. Step ya pili. Step ya pili. Kwa I will say there must be, wanasema each bank shall be allocated the quotation price. So kutakuwa na how many quotation? 3 quotation. Nimeeleka? Haya. That is step 1. Tunaenda step ngapi? 2. Tunaenda step 2. Narudia. Tunaenda wapi? Step 2. There must be 3 currencies. There must be how many currencies? 3 currencies. Kwa hiyo utakuwa na 3 quotations na nini? Involving 3 currencies only. Kwa kutakuwa na many 3 market having 3 quotations, and if you sum the currencies involved in the 3 quotation, there must be 3 currencies. Step number 3. Step 3. Step 3 hapa sasa nawapa kwa ajili ya kufahamu. Uwe makini sana. A cross rate of a third. I repeat. A cross rate of a third market can be obtained from a given 2 market. Sasa nikisema cross rate naelewa vizuri, si ndio? A cross rate. Hapa andika cross rate. Cross rate. Sorry. Cross rate of. Kwa mfano hapa
Nataka nirahisishe mambo. Kwa mfano, ukiwa na market, naweka kwa symbol A, B and C. Imekaa sawa? Kwa hiyo a cross rate of market A. Sindio? A cross rate of market A. Sini hapa. Utaipata kwa kutumia quotation za B na C. Umenisikia? Kunasema a cross rate of market A use quotation of B and what? C. Umenisikia? Halafu utaenda wapi? Cross rate of market B. Utatumia ipi? Yes? Good news. Cross rate of market B. Tunasemaje? Use quotation of A and C. Nimeleka? Haya. Tunaenda cross rate of, imebaki ipi? Market C. Use quotation of A and B. Umenisikia mpaka? Sasa hebu wote niangalie vizuri. Look at me. Nikisema cross rate, ina maana kwa kila soko unaweza kupata ile quotation yake alafu na cross rate. Umenisikia? I repeat. In each of the market, you can get its cross rate and its quotation. Sasa during trading, wanasema during arbitrage profit, anasema start trading in a market whose current has been undervalued. Start trading in a market where the current is undervalued. Then move to common currency. Lastly, move to the second current. Kwa sababu ndio three current. Kwa step namba ngapi? Number 4. Nasema start trading where a currency, start trading in a currency which is undervalued by market. That is a signal. Sasa ukielezea maelezo haya hautajua na maanisha nini. Sasa ngoja ni solve swali ili mpate vizuri. Sawa? Kwa mfano, angalia swali hili hapa. This is a question. Umekapa? Anasemaje? Consider, this was a 20 mark problem. Anasemaje? Anasema consider the following spot quotation below as given by a foreign exchange dealer at Nairobi Forex market. When was that? On 30th April 2012. Am I clear? Una market A, then una market B, then una market C. Do you see the market there? I want to make you understand. It is very important for you to handle this problem. I repeat, there are how many markets? 3 markets so far. So he's saying,
we have market A, we have market B, we have market C. Market A is Dutch guilder stroke US dollar. Market B is Canadian dollar vis-a-vis what? US dollar. Market C, it is Dutch guilder vis-a-vis Canadian dollar. Do you get the point? So these are three markets. And you have this quotation. Now, first question is saying, is there any arbitrage profit? He's asking, isn't it? Number two, suppose you pose how many? USD 10,000. 10 million. How would you take advantage of the above rates? So, in part B, it means you have to find a market where USD is undervalued by the market. Start from there. If I give you 10,000 USD as a starting currency, therefore you have to start a place where USD has been undervalued. Am I clear from there? So let's solve this problem so far. So you have to listen carefully, because actually in this triangular arbitrage profit, it is very technical and the student went on failing. So let me give you the physical and the procedure on how to get started. So take your calculator and follow me by giving me some numbers so that we don't have to worry anything. So you draw the triangle. You know the triangle, isn't it? You just draw the triangle. Very simple. You just draw it. Now remember also, this quotation has been given in a one way only. You can be given the bid and ask. Am I clear? If there is bid and ask, you can use either bid rates or ask rates or mid rates. You know mid rates, the average of the two rates. So you can just choose if the problem does not specify. But let us go with, because these are only when no problem. So we just draw the triangle. See there, isn't it? So a triangle, part A. What is a quotation from part A? It is Dutch guilder 1.90. Do you see what I'm doing here? Please look on the board there, because actually this problem is very tricky and I want you to pass the exam. So I will draw two triangles here. So this is A, this is B, this is C. Am I clear? Let me draw another triangle closer to the first triangle of the same. So I will say this is A prime, B prime, and C prime. Okay. Let us see from the first triangle where market rates has been given. So the first triangle, market A is quoted Dutch guilder 1.99025 per what? Per $1, isn't it? How is B? Is Canadian dollar how much? 1.22646 stroke what? USD. How about part C? What is the quotation? Dutch guilder 1.52114 stroke what? Canadian dollar, isn't it? Now the concept is, now look at me first. The concept is, these are what we call market rates. These are what we call market rates. The first step is you to compute the cross rate of each market rate. Very simple, having known those information. So these are the market rates. I will just write somewhere. Wait, I want to make
So that's not taking market rates. These are market rates, and these are, I want to make the cross rates. So we have market rates and what? Cross rates. So these are market rates. Now let us compute the cross rate of market A. Please listen carefully. So if we want to compute a cross rate of market A, you have to use quotation market B and C. Am I clear? Let's go now. So working number 1, you compute cross rate of market A. So pick figure from where? Quotation from market B. Give me the quotation for market B. So you have B and C. Am I clear? So B and C. What is B? Canadian. It is Canadian. It is C dollar. How much? 1.2646 against what? USD. Again, what is C? What is C? Read a quotation of market C, please. Dutch Gilda. What's Dutch Gilda? How much is that? 1.5214 against Canadian dollar. So in this ground, remember how do we get cross rate? Do you remember? Remember also this one can be written dollar 1 over 1.2646 stroke Canadian dollar, isn't it? Again here, you can write Canadian dollar 1 over 1.5214 against Dutch Gilda 1. Now, what is market C? What is market A? Market A is Dutch Gilda stroke dollar. So what are we going to divide here? So we need Dutch Gilda from cross rate. We need Dutch Gilda against what? Exactly. So we need Dutch Gilda against dollar. So we are going to divide which kind and which kind? Dutch Gilda. So we take this. We take this one here. So we'll take this Dutch Gilda, this rate of C, divide, we need Dutch Gilda against dollar, isn't it? Okay, now which rates are we going to use? We need Dutch Gilda against dollar. So divide this rate and this rate. Do you see? Imekaa vizuri hapo? Kwa sababu ukichukua hiyo rate niweka na hiyo itapata hiyo Dutch Gilda against dollar. Kwa sababu Canadian na Canadian zita cancel. Hagawanya hapo unapata ngapi? Gawanya hapo. Kwa hiyo utagawanya hivi. Ukigawanya kwa ajabu sana utagawanya 1 point, so itakuwa ni 1.5214 gawanya moja ya moja point ngapi? 2614, si ndio?
Unapata ngapi gawanya hapo utazidisha, si ndio? Unapata ngapi? Hiyo ndio cross rate ya market C. Unasema cross rate market A ni nini? Dutch Gida 1.39 stroke Canadian dollar. Imekaa vizuri kaka? Umeona nilipofanya hiyo techniques? Sasa kwenye mtihani kama umeshajua cross rate ya markets na zile rates, very easy to go. So ukienda pale nimekuwekea hii table. Umeona market A? Do you see market A? Its quotation price ni hapa. Its cross rate ndio umepata 92 point. Approximate. Haina shida. Imekaza mpaka? Haya. Let's go to another. Twende market B. Sasa umeshaona cross rate inatumika sehemu nyingi sana. Kama hukusoma mwanzoni utaanza kung'ang'aa macho. Kama sasa hapo mimi haya. Twende market B. So cross rate of market B. Cross rate of market B. Pale utakuwa na market A na C. Si ndio? Haya, naye nisomee. What is A and what is C? Naye some. Imeandikwa Kimasai. Dutch Gida. Dutch Gida 1.9025 against dollar. Haya, inayokuja nyingine unageuza, si ndio? Unageuza dola 1/1.9025 against Dutch Gida. So usipojua kutamka utashindwa kusoma bungeni. Haya, market C soma. Dutch Gida tena. Dutch Gida ngapi? 1.5214 against Canadian dollar. Mekasa. Ile reciprocal yake utaiandikaje pale? Utasema Canadian dollar 1/1.5214 against what? Dutch Gida. Sasa swali linakuja. Nenda kwenye market. Ili market gani? Market B. Inasomaje kule rate zake? Nivo zipanga kule. Market B ni Canadian stroke USD. Sasa unakuja utagawaje pale? Niambie sasa moja. Where to divide here? Kwa maana unataka Canadian na USD. Si ndio? Maana unaanza Canadian ni hapa. USD ni hapa, si ndio? Imekaa vizuri? Utakuta hapa Dutch Gida zina cancel. Gawanya hiyo. Hapo ukija sasa utagawanya moja. Sorry. Let's take this out. It is always 1. So it is 1/1.5214. Divided by what? Hiyo. Divided by hiyo, si ndio? Ambao ni 1/1.9025. Ni sahihi? Haya. Sasa hii hesabu ni ya darasa la 7. Hiyo ilikuwa inapigwa jana kwenye viboko. Itakuwa ngapi hapo? Itakuwa 1 gawanya taweka hivi. Hii inaitwa hesabu ya
mbavu. Haya. Usipofanya hivi unarudi kule mpapwa kule. Haya. This is 1.9025 gawanya 1.5214. Unapata ngapi? 1.2505. Manake cross rate ya of market B sawa sawa na ilikuwa ni Dutch Gida, sorry. Tusema ni Canadian, yes, against Dutch Gida. Utasema Canadian dollar 1.25050 ndio stroke USD. Hiyo ndio cross rate ya market B. Sasa ngoja nionyeshe. Do we have that cross rate ya market B? Umeona? Do you see it? Yes. So we go for market C. Sasa mbona mtu unaenda hapa unajifunza, ni siku ya kwanza. Ukishalijua swali hili huwa utaenda speed kujua this is arbitrage, you put 3 markets then you compute the cross rate. Decision inakwenda haraka sana ukiwa umeshafanya. Lakini ukianza kuagua kwamba hivi naanza wapi, utapata shida pale. Utaanza kuagua, baadaye wanakuondoa. Market C. Hizi ni workings, tunapata marks zake. Market what? C. Utaandika cross rate of market C. Unatumia nini? Utatumia A na B. Haya, tajia. A inasomaje? Dutch Gida ngapi? Stroke USD. Na hii nyingine? Dutch Gida ngapi? 1.5214 against what? Canadian dollar. Kwa at least from there unaanza kuona sasa. Now we are looking for the reciprocal. So this is dollar 1/1.9025 stroke Dutch Gida. Again here is Canadian dollar 1/1.5214 stroke Dutch Gida. Sasa what is the rate we are trying to see? Yani quotation ya market C inasoma which against which? Sasa unakuja. What is a movement? Nai. Tunataka Dutch Gida na nini? Haya, utafanyaje pale? We need Dutch Gida against Canadian. Which rates are we going to use? Dutch Gida against Canadian. Which rates? Dutch Gida against Canadian. Maana utachukua hii na hii. Unaona? Dutch Gida na Canadian, si ndio? Umenisikia mpaka? Umenisikia? Dutch Gida na Canadian itakaa hivi. Kwa hiyo utaona hapo Dutch Gida na Canadian hai cancel, ina cancel. Ngoja. Hapa hai cancel, tunachukua black and black. Dutch Gida na Canadian. Black, Dutch Gida na Canadian. Black and black. Ngoja. Kuna kitu kimekosea hapa. Hii sawa. Ngoja, market A sawa. Market B kwa hivi, si ndio? We need Dutch Gida. This is Dutch Gida against, so Canadian against Dutch Gida. Ngoja kwanza nini? We need Dutch Gida. Si ndio? We need Dutch Gida
against Canadian, si ndio? Market B sio hii. Ni ipi? Mmenipa ya uongo. Naona sasa. Ndio tafsiri ya swali. Afadhali tumekosea, sasa hizo umejua impact yake. Manake kwenye cross rate sio tu kupeleka namba. Haya, nisomee B. Nasomaje? 1.26 against USD. The other currency itakuwa some. Haya. So tunataka Dutch guida against Canadian, si ndio? Sasa which rate? Dutch guida against Canadian. Which rates? Ni black na black. Hivi. Hapa sasa we can now move. Itakuwa kiasi gani? Black and black. So it is 1.9025 divide by 1.2646. Unapata ngapi? So we need cross rate for market C. So we need Dutch guida. Ni ngapi ugawanya? 1.50 44 stroke Canadian. Umeona hapo? Sasa tumemaliza. Issue ya kwanza narudia. Kwa ajili ya kutaka ucompute arbitrage profit. Utapewa profit quotation rate ngapi? 3. Kila eneo la market tafuta nini? Cross rate. Hatuende kwenye table sasa. Hapa na copy tulichofanya pale juu. This is a table we are now talking. This is the table. Kwa utaanza kwanza markets. Hizo hapa. Si ndio? Utaanza trading currency. Umenisikia? Ukienda kwenye zile markets. Market A, USD is a trading currency. Market B, USD is a trading currency. Market C, Canadian is a trading currency. Mmesha nisoma paka? Ukicheck zile quotation kwenye triangular trade. Here, market A, dollar is a trading currency. Market B, dollar is a trading currency. Market C, Canadian dollar is a trading currency. It's well defined, isn't it? Alafu kisoma market A, tunasema $1 is equal to Dutch guida 1.9025. Ukienda market B, inasema $1 is equal to Canadian dollar 1.2646. Ukienda kwenye market C, inasema 1 Canadian dollar is equal to Dutch guida 1.5214. That is a quoted rate in 3 markets. Umenisikia mpaka? Sasa twende kwenye data ambazo nimepost hapa kwa kuziona. Kwa hiyo I'll repeat after that. Number 1, market price of market A. It says that it has been quoted that $1 at the market is sold at Dutch guida ngapi? 1 point. Hii tumepewa kwenye swali, si ndio? Ukienda market B, $1 is sold for Canadian dollar 1.2646. In market C, we are selling Canadian dollar. At which price? At at Dutch guida 1.5214. Menisikia paka? Sasa tukaenda kutafuta nini? Cross rates. Tumekuta cross rate ya market A inasemaje? Dola moja sawa na Dutch guida ngapi? 1.9240. Hizo ndo cross rate.
Tukaenda cross rate market B, tukaona nini? $1 is equal to Canadian 1.2505. Tukaenda market C, tukapata $1 Canadian is equal to Dutch guida 1.5044. Sasa sikiliza vizuri. Naomba wote mniangalie. Ukienda kwenye cross rate ya market A, si ndio? Twende kwenye market A. Nataka kufundisha kitu moja kizuri sana. Cross rate of market A. Do you see market A? What is a common currency? Kwa sababu cross rate ya market A una B na C. What is a common currency? What I'm saying? It is a Canadian dollar. Because Canadian dollar exists in market B and also in market C. Menisikia paka? Haya, twende kwenye cross rate ya market B. What is a common currency there? Dutch guida is a common currency. Let's move to market C. What is a common currency there? USD is a common currency. Am I clear? Kwa hiyo, let's see now. Kuna column ya common currency. Unaiona? In market A, it is Canadian dollar. In market B, it is Dutch guida. In market C, it is USD. Umeona mpaka hapa? Sasa, hapa nimeandika nini? Undervalued currency. Sasa hapa ndo kwenye muziki unapoanza. Kidogo sasa utaelewa mpaka hapa. Yaani neno actual rate ni bei halisi. Kwa mfano, tukienda kwenye market A, bei halisi inatakiwa $1 iwe sawa na shilingi, iwe na Canadian ngapi? 1.9240. Lakini soko limeandika kiasi gani? $1 sawa na shilingi ngapi? The market is putting that $1 is equal to Dutch guida 1.9. Inafanyaje soko? Limedevalue nini pale? Yaani $1 inatakiwa 1.924. Lakini sasa hivi pale soko inasema $1 sawa na 1.9 hii hapa. Manake soko limedevalue nini? USD. Manake USD has been undervalued. Umenisikia? Accordingly, Dutch guida has been overvalued kwa namna nyingine. Kwa sababu ki overvalue hii unaweza inakuwa opposite. Ndio maana nimekuwekea common currency, mmejua namna kufanya. Undervalued ni ipi? Ni dola. Alafu overvalued nini? Dutch guida. Haya, twende kwenye market B. Do you see market B? Ukitizama inasema USD 1 sawa na Canadian 1.2505. Lakini soko linasema USD 1 sawa na Canadian 1.2646. What's happening? Amekwenda ku overvalue dola. Ameenda ku undervalue Canadian dollar. Mmenisikia mpaka? Twende market C. Actual rates inatakiwa 1 Canadian to be equals to how many? Dutch guida 1.5044. Lakini soko linauza 1 Canadian is equal to 1.52. Manake soko lina overvalue nini? Canadian. Yani Canadian imeipa nani kubwa. Nimeleka mpaka hapo. Kwa sababu 1 Canadian itakiwa hapa. Sasa inauza ku Canadian has been overvalued. Hapa kulikuwa na mistake kidogo. Overvalued ni Canadian dollar. Canadian dollar na imeundervalue nini? Dutch guida. Dutch guida. Imeleka mpaka hapo. Sasa ukifanya hivi unarudi kwenye swali lako. Ilikuwa part B, ndio? Hebu soma. Anasema suppose you had what? 10,000 what?
dola, si ndio? Umeona kipi? Narudia tena. Hebu soma. Suppose you possess 10 million USD. Manake nenda kwenye soko ambalo USD imekuwa undervalued. Narudia tena. Kwa mfano ningesema suppose you had 10,000 Canadian dollar. Manake utaenda kwenye soko ambalo nini? Canadian dollar imekuwa nini? Undervalued. Mmenisikia paka? Angesema suppose you have 10 million Dutch guilder. Manake you are going to go to a market where Dutch guilder has been undervalued. Mmeeleka paka? Sasa kwa swali hili twende kwenye ile table. Twende kwenye nini? Haya, which point to start? Tutaanzia wapi? Somea hapo. Tutaanzia? Nimesema you have to start a market where the USD has been undervalued. Now which market are we going to use? Ni market A. Sasa hizi steps usipofuata unakuta mtu anafanya hivi, ukimuuliza mara mbili tena anageuka. Kwa sababu hizi zote ziko pale, si ndio? Sasa hapa unasema market A is selected because Canadian dollar has been undervalued. Mmenisikia paka? Kwa hiyo sasa sheria inasema hivi, utaanza na Canadian dollar, then utaenda kwenye common currency. Utaanza na ipi? Utaanza na USD, utatransfer kwenda kwenye common currency. What's a common currency? Alafu utaenda kwenye Dutch guilder, back to Canadian. Ngoja niandike mchoro hapa. Ngoja niende pale. Baada ya kupata hiyo grammatical. So undervalued currency imesema nini? Ni USD. So you start with market B pale. Si market A, sorry. Kwa hiyo ina maana flow chart ya hapa, ngoja niandike hapa ili muone kwa kirahisi. Kwa sababu zilikuwa ni workings. Kwa hiyo procedure inasema start with first currency. Kwa utakuwa na first currency. Alafu akasemaje? Move to common currency. Alafu akasemaje? Back to second currency. Ukienda kwenye second currency unarudi kwenye nini? First currency. Narudia. Start with a starting currency ambayo ni dola ngapi? Milioni 10. Convert to get the common currency. Then move to second currency. Sasa ngoja niweke hizi nani zake hizi kwa mwekundu. First currency itakuwa USD hapa. Si ndio? Common currency itakuwa nini? Canadian. You right? Canadian. Haya. Second currency Dutch guilder. Alafu back to first currency ambayo ni dola. Haya. Sasa kunaanza mchezo hapa. First currency ni shilingi ngapi? Ni dola ngapi first currency? Milioni 10. Ngoja nafanyia hapa. Hapa. Mtapendekea hapa au niweke sehemu nyingine? Ngoja nifanye hivi. It is a bit trembling here. Wameuliza swali hili juzi, sisi watu wakakimbia sana. Sasa bwana hapa sasa mbona mimi sielewi faida inapatikanaje hapa? Sasa ukimuuliza sasa wewe mambo niache kwanza. Kwa first currency andika dola ngapi? Milioni 10 ndio amesema, si ndio? Ni dola. Sasa how do we convert this dola milioni 10 kwenda kwenye nini? Tunataka Canadian, si ndio? Si ndio? Sasa utatumia rate gani? Kutoka dola kwenda Canadian. Which market are you going to use?
Nenda kwenye ile triangle. Niko kuchorea. Utatumia market gani? Rate ipi? Convert from dollar to Canadian. Which rate are we going to use? Which market? B. Inasemaje market B? Narudia, usipochora ule mchoro huwezi kwenda. Kwa hiyo sasa hapa, let me say here. Step 2. Swinter. Nataka nizibane hapa. Kwa hiyo step 1 umesema use market B. Ndio. Inasemaje market B? Market. Against dollar. Kuna sema $1 is equal to Canadian dollar ngapi? 1.46. Sasa sisi tuna dola ngapi? Milioni 10. Sasa na ngapi hizi? Fanya hapa. This is step 1. Unapata ngapi hizo? Alakiza hapo nakufundisha hapo. 12 million. For you right here, 12 million. 12 million. 646,000. This is Canadian dollar. Imekasa? Sasa anataka twende wapi tena? Dutch guilder, si ndio? We need now Dutch guilder. Sasa kutoka Canadian kwenda Dutch guilder, which market are we going to use? Unaenda step 2. Step 2 wanasema use market C. Inasemaje yenyewe? 1 Canadian dollar equals wait. 1 Canadian dollar equals Dutch guilder. Dutch guilder 1.5214. So tumepata ngapi from step 1? For transaction ni 12 million alafu 646. This was Canadian dollars, ndio? Sawa. Canadian dollar this. Kwa hiyo unasema we had Canadian dollar from step 2 12,646,000 is equal to how much? Compute hapa. Manake unazidisha, si ndio? Unapata ngapi? 19 million 239,624. This is Dutch guilder. I put it in green. So step 3, we want now to move from Dutch guilder to USD. You see that step? We are now hapa tumepata nisome 19 soma 19 nataka kuandikia hapa ili upate point. 239,624. Sasa we now want to move from this Dutch guilder back to USD. Which market are we going to use? Hopefully market A, isn't it? Kwa hiyo from this ground tunasema use market A. What is a quotation? The market A. 1 USD equals
Dachigida, wait, it is Dachigida 1.9025. So we are having Dachigida hiyo 19 239,624. How much? USD. Kwanza hizi tumefanya vizuri huko. Hizi sika tumekosea hapa. Haina shida hizi. Haya, Dachigida. Okay. I bring the numbers there. Kuna gawanya pale, si ndio? How much USD? USD ngapi? 112. Again? 812. So, unaenda kuiandika pale kwamba when we are back now, nisome is $10 million 112 again 812. Sasa wanasema umezungusha fedha, ulianza na milioni 10. Sasa hivi umepata ngapi? Faida mnaiona? Ambayo ni ngapi? Hiyo faida ndio inaitwa nini? Arbitrage profit. Watu wengi sasa hapa yamekuwa kama mazingaombwe. Kuja kupata arbitrage profit hapa, hapati, anakuja pata losi. Sasa wewe unapataje? Namba sijui nani, unapiga kelele. So profit is a comparison where you had at a start, then after circulation of the transaction you end up having another figure. So it is dola ngapi? $112,812. This is what we call triangle arbitrage profit. Computing this figure, it become a very issue because people does not have an idea as to which rate do we select during the flow. But where to start is a problem. But also, students are not aware of how to get the cross rate. Cross rate is another animal. It is another disease, which is more serious than COVID. You see? So as you see now, I make a simplicity of this diagram itself. And you can see the way we computed. You see? This is how cross rate works. And remember, we started with the first currency, which is undervalued in terms of dollar. Using market B, we converted $10 million to Canadian dollar, having this amount. From there, we used market C to compute Canadian dollar to Dachigida, having these 19 million Dachigida. From Dachigida, we used market A to compute from Dachigida back to dollar. So this difference is what now we're saying. It is a profit that a dealer will realize on the arbitrage, on the triangular arbitrage profit. So that was a flow. You see, that was a flow. You started with this dollar in reference to market B, and then you went on market C, back to A, then to B. Triangular. If you are not aware from here, I tell you, and you better repeat and repeat. I'm sure I'll repeat another problem in this way. So the profit is this amount minus this one, and then this is the profit I'm talking to you. So please take consideration that this problem is very simple, but solving and solving again, you will get started. So you see here, these are the quotations. So
I'm sure you cannot get a problem. Once you read this paper, you will be happy. And I had another example. There are other examples. For example, question number 5. We have been given 10 million USD. How about question 6 about Chicago? We have been given how many? 10 million Canadian dollar. So question 5 and 6 are the same. But its procedure is not the same. Because here it is 10,000 USD. But this question is 10 million Canadian dollar. The same question can arise. At this point, we have not been given which currency. So if no currency has been given, you can start at any market using any undervalued currency, because we have not been given a specific transaction, a specific currency. Let's see. At this question number 8, we have been given what? USD. But now, which rates? Because we have bid rates and ask rates. But the problem says with supporting computation using what? That's a technical. Meaning that you should take the average rates between bid and ask so that you apply in this transaction. Am I clear from there? Okay. The same problem, Tanzanian shillings has been given as a starting currency. Here we had USD millions as a starting currency. Here we have Euro 10 million as a starting currency. So make sure you understand the procedure. An examiner can be using one question but changing the starting currency. So now the question is back. How back is the question back? You should understand why are there changes there from the number of units and its currency. So from here, I think you can now compute this question part A and B. Can you do it comfortably? So I want you to do this question so far, so that if you had any problem tomorrow, we can start with another topic. For example, this was an MBA question. We had this question here. You see. Also, we were given bid and ask. That was an MBA question. We had also bid and ask. So the mid rates was hakusema ni ipi, si ndio? Kama hajasema unashangilia. Wewe unaweza kuchagua bid rates au ask rates au mid rates. Hajasema uanzie wapi? Steps zinazokupa max. Ili swala ambalo limetoka. Kienda haya mambo yapo. Kwa sasa mimi niishie hapa ili pia muweze kufa. Mungu awabariki sana.